Hello everyone, welcome to the channel Learn and Heal. இன்னைக்கு நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்னா இன்னைக்கு we are starting the lecture of cerebral palsy. ஓகே, இது 8th லெக்சர் தான். எந்த சாப்டர்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்கிற சாப்டரோட 8th லெக்சர். இதுல செரிப்ரல் பல்சி இருக்கிற ஒரு டிசீஸை பத்தி நம்ம தெளிவா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் நாட் அ சிங்கிள் டிசீஸ், இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ குரூப் ஆஃப் டிசீஸ் அப்படி வேணும்னா சொல்லிக்கலாம். பிகாஸ் திஸ் டிசார்டர் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். Mostly that will be affecting the movement and coordination. Cerebral palsy refer to a group of disorders that affect muscle movement and coordination. But அது muscle movement and coordination மட்டும் தான் affect பண்ணுவேனா அப்படி கேட்டேனா கிடையாதுங்க. Because it will affect vision, hearing and sensation also. What is the meaning of the cerebral palsy? How the name came? Cerebral means having to do with the brain. And palsy means weakness or problems with the body movement. Body movement is weak. So this is the meaning. Cerebral is something which is related to brain, and palsy is a weakness or problem with body movement. So cerebral palsy, why this cerebral அப்படிங்கிற ஒரு நேம் வந்துச்சுன்னா ஆக்சுவலி பிரெயினுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? செரிப்ரம், செரிபெல்லா, மெடுலா ஆப்லாங்கட்டா நிறைய பார்ட்ஸ் இருக்கும். அதுல செரிப்ரம் இஸ் தி பிக்கெஸ்ட் பார்ட் and that is controlling the body movement and coordination, and that is controlling the sensations as well. So inga movement affect பண்ற disease இருக்குனால we'll call it as cerebral palsy. It is the most common disabilities in the childhood, affecting approximately 2 to 3 out of every 1,000 children. See, it is not a common disease இல்லைங்களா? நம்மளோட சில்ட்ரன்ல எல்லாம் இப்போ மோட்டோ டிசபிலிட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட மேஜர் ரீசன் வந்து நம்ம சிபிஏ செரிப்ரல் பல்சியே சொல்லிக்கலாம். செரிப்ரல் பல்சி இஸ் தி மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஆஃப் மோட்டோ டிசபிலிட்டிஸ் இன் சைல்ட்ஹுட். இப்போ அதோட அஃபெக்ட் ஆகிறோட பெர்சன்டேஜ் பார்த்தேனாலும் இட் இஸ் நாட் அ பிக் ரேஞ்ச். அவுட் ஆஃப் 1,000 only 2 to 3 are affected. Abnormal brain development or injury to developing brain can cause CP. So development or injury, brain developmentல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்கலாம், இல்லைன்னா பிரெயின்ல ஏதோ ஒரு இன்ஜுரி வரலாம். இன்ஜுரி டு தி டெவலப்பிங் பிரெயின். டெவலப்டா இருக்கிற பிரெயின்ல, சைல்ட்ஹுட்ல இருக்கிற பிரெயின் எல்லாம் டெவலப்பிங் பிரெயின் தானே. ஸோ அந்த பிரெயின்ல ஏதோ ஒரு டேமேஜ் வந்துச்சுனாலும் that is also a reason for the CP. The damage affect the part of the brain that controls the body movement, coordination and posture. So in the damage actually எந்த பார்ட் ஆஃப் தி பிரெயினை தான் அஃபெக்ட் பண்றேன்? நம்ம சொன்ன செரிப்ரத்தை, தட் பாடி மூவ்மெண்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ற பார்ட் தான், கோஆர்டினேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ற பார்ட், போஸ்டரை கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ட். ஸோ என்ன ஆகும்? நம்மளோட பாடி மூவ்மெண்ட் கரெக்டா இருக்காது, நம்மளோட கோஆர்டினேஷன். பிகாஸ் ஐ எம் நவ் டாக்கிங், ஐ எம் ரைட்டிங் இல்லைங்களா, மை ஐஸ் ஆர் பிளிங்கிங், all are different movements happening at the same time. So this is what the coordination is. So இதெல்லாம் affect control பண்ற part of the brain is getting affected here. இது எப்போ நடந்துடலாம் இந்த CP? when it is gonna happen to you அப்படி பார்த்தேன்னா it can happen before birth, during birth or shortly after birth. So சொல்ல போனா childhoodல தான் actually this is gonna happen. childhoodல தான் mostly the CP is gonna affect you. மேபி பிஃபோர் பர்த்தா இருக்கலாம், இல்லைன்னா டியூரிங் பர்த்தா இருக்கலாம், இல்லைன்னா இம்மிடியட்லி ஆஃப்டர் பர்த்தா இருக்கலாம். மோஸ்ட் சில்ட்ரன்ஸ் ஆர் born with CP. பிஃபோர் பர்த்துக்கான சான்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகம்னு சொல்றாங்க. But they may not show symptoms of a disorder until months or years later. Symptoms usually appear before a child reaches the age 3 to 4. Even palsy affect ஆயிருக்கலாம் during the birth. But அந்த symptoms maybe ஒரு இயர் கழிச்சு தான் வருவேன், மேபி மந்த்ஸ் கழிச்சு வருவேன், மேபி பிஃபோர் தி ஏஜ் ஆஃப் 3 to 4 தான் நம்மளுக்கு சிம்டம் அப்பியர் ஆகும். ஸோ பட் அதோட ரீசன் வந்து ஓகே சிபி இப்போதான் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு இருக்கிறது இல்லை. மேபி டியூரிங் பர்த் இல்லைன்னா பிஃபோர் தி பர்த் இட் செல்ஃப் தி சைல்ட் மே ஹாவ் தி சிபி. The symptoms of CP varies from a person to person. Some people will have a difficulty in walking and sitting. வாக் பண்றதுக்கும் இல்லைன்னா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் தான் ப்ராப்ளம் இருக்கும். பட் some people have a trouble in grasping the object. Now இப்போ என்னால இந்த பெண்ணை பிடிக்க முடியுது, some people cannot hold that, some people cannot type anything. So this is also another trouble for the people who are having this CP. These symptoms severe இருக்கலாம், இல்லைன்னா less severe இருக்கலாம். People with CP can have other problems. Seizure வரலாம்,
communication difficulties வரலாம், learning difficulties வரலாம், vision loss கூட வரலாங்க. The other symptoms நான் சொல்லிட்டேன், this disorder comes with different expressions. That is, அந்த உன்னோட bodyல that disease is expressing in different ways. Vision loss ஆவும் வரலாம். What is seizure? Seizure is nothing but sudden uncontrolled electrical disturbances in brain. So that can cause you the change in the behavior, change in movement, change in your feelings. Sometimes you become unconscious due to this. So you can say that it is sudden. It is sudden uncontrolled behavior. Sudden uncontrolled electrical disturbance in brain. So brain la sudden uncontrolled electrical disturbance nama seizure nu sollalam. So it can change the way you talk, way you behave, way you feel. Sometimes it will make you unconscious too. Okay, but just remember, there is no cure for CP because it is a brain damage. So early diagnosis and treatment can greatly improve the quality of the life of that kids who are affecting with this cerebral palsy. What are the symptoms of cerebral palsy? We'll see that first. The symptoms of CP varies depending upon the part of the brain that was affected. எந்த பார்ட்டில் தான் பயங்கரமா அஃபெக்ட் பண்ணிருக்கு அதை பொறுத்து அந்த சிம்டம்ஸும் வேரி ஆகுங்க. So first வந்து we can say that it causes delay in reaching motor skill milestones such as rolling over, sitting up alone or crawling. ஒரு குழந்தை பிறந்துட்டேன்னா உங்களுக்கே தெரியும்ல, okay, after 6 months he will be rolling over. After 1 year, okay, he will be starting to sitting alone. So அந்த மாதிரி நம்மளுக்கே தெரியும், okay, crawl பண்றது எப்போ அந்த மாதிரி எல்லாம். பட் இந்த CP அஃபெக்ட் பண்ற ஒரு கிட்ட பொறுத்த வரைக்கும் that child will not be having this milestone achieve பண்றதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும். So from this we can able to understand. Or they will be having a delay in speech development and difficulty in speaking. Like normally நம்மளோட கேர்ள்ஸா இருந்துச்சுன்னா கேர்ள் சைல்டு வந்து ஒரு 2 வயசு ஆகும் போதைக்கும் they started speaking. If it is a boy, he started to speak when he is almost 2.5 years இல்லைங்களா. So but இதோடையும் டிலே ஆகுற மாதிரி, this is the normal condition. But for the people who are affected with cerebral palsy, they will be having the delay in the speech development as well. Their muscles will be very stiff, abnormal muscle tone இருக்கலாம், a lack of muscle coordination correct இல்லாம இருக்கலாம், tremors or involuntary movement. Tremor is automatic shaking of the body. It is not the whole body, like a part of the body illana some part of the body will be shaking. Okay, so that is what you are calling as tremor. This is due to the contraction of muscles. This tremor is happening. Then excessive drooling and problems with swallowing. Drooling means like excessa unakku saliva produce aite irukku. You might have seen in some kids. So that is what you are calling as drooling. Then difficulty in walking, favoring one side of the body such as reaching with one hand. Like வந்து ஒரு சைடு மட்டும் தான் ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கும், the other side will not be that much active. அப்படியும் இருக்கலாம். இல்லைன்னா neurological problems such as seizure we have discussed, intellectual disabilities and blindness. So these are the symptoms we can see. Then we'll be analyzing what are the causes of the CP. Yeah, CP is caused by the abnormality in brain development or by the damage to the developing brain. As initially நம்ம இந்த definition தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா. So either it will be the abnormality in the brain development or developing brainல ஏதோ ஒரு injury ஏதோ ஒரு damage வந்துச்சுன்னா the CP will be the result. The brain damage usually occurs before birth, but it can also happening during the birth or the first years of the life. In most cases, exact cause of CP is not known. எப்பதான் இந்த CP நம்மளுக்கு வந்திருக்கும், whether what is the exact reason of the CP ன்னு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்றது it is very difficult அப்படின்னு சொல்றாங்க. We'll see some of the possible causes. A lack of oxygen to the brain during labor and delivery. So labor timeல இல்லைன்னா delivery timeல
சைல்டுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்காம போயிட்டேன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். யூனோ இப்போ பிரெக்னண்டா இருக்கும்போது how the child is getting the oxygen, சைல்டுக்கு ஆக்சிஜன் வந்து he is getting the oxygen from mother's blood, அம்மாவோட பிளட்ல இருந்தா சைல்டுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்குது. ஸோ at the time of delivery that oxygen supply is cut. ஸோ டெலிவரி டிலே ஆயிடுச்சுன்னா there is a problem that child is not getting the oxygen. சைல்டுக்கு ஆக்சிஜன் கிடைக்கலன்னா we have discussed it will affect the nerve cells வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக தான் இருக்கு. Then severe jaundice in infants, jaundice வந்தாலும் that is also a problem. Maternal infections such as இப்போ உங்களோட மதருக்கு ஜெர்மன் மீசல்ஸ் இல்லைன்னா ஹெர்பஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் டிசீஸ் இருந்துச்சுன்னா that is also gonna affect your child. Brain infections such as encephalitis and meningitis, இந்த மெனிஞ்சைட்டிஸை பத்திட்டெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணி இருக்கு. அந்த வீடியோ பார்க்கணும்னா I'll be plotting that in the description, you can see that again. Then bleeding into the brainல bleeding வந்துச்சுன்னா, head injuries as a result of car accidents or a fall, இப்போ தெரியாம குழந்தை கீழே விழுந்துச்சுன்னா there's a chance a damage, because நம்ம சொல்லுவேல குழந்தைய பத்திரமா தான் பிடிக்கும் போது ஹெட் நீ ஷேக் ஆகாம கரெக்டா பிடிக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவேல. why? Because brain is developing in the early ages. So அப்போ எல்லாம் if your child is falling, that is going to affect their nerve cells. Child abuse எப்பவுமே இருக்குமா அப்படி ஒரு டவுட் உங்களுக்கு வரலாம்ல. Actually at the time of pregnancy, if your mother is alcoholic or mother is taking drugs or smoking, இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதோட ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் எங்க தான் வருது? சைல்டுக்கு தான் வருது. பிகாஸ் we know மதரோட பிளட்ல இருந்து தான் ஆக்சிஜன் குழந்தைக்கு கிடைக்குதுன்னா கண்டிப்பா the carbon monoxide getting from the cigarette also will come to that carboxylic hemoglobin bind, right? So these are some of the possible causes of cerebral palsy. Then we can talk about some of the children where they are having more chances to get affected by the CP, premature birth or low birth weight. So usually வந்து நம்ம சொல்ல போனா 9 months 9 days இதுக்கு அப்புறமேட்டு தான் usually வந்து delivery is gonna happening, but 6 or 7 monthsல delivery நடந்துச்சுன்னா child is not that much mature enough, right? So அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம். Then being a twin or triplet, ஒரு twin இல்லைன்னா triplet வந்துச்சுன்னா what is going to happen? ஒரே ஒரு மதர் தான் இருக்கு, மதர் கிட்ட இருந்து வர ஆக்சிஜன் சப்ளை will be limited. அது ஒரு குழந்தைக்கு இனஃபா இருக்கிறது தான் கிடைக்கும் இல்லையா மோஸ்ட்லி. So if 2 and 3 are coming, some difficulties gonna happen to them. Then breech birth, which occurs when your baby's buttock or feet comes out first. Usually delivery timeல சைல்டோட ஹெட் தான் வெளியே வரணும் if it is a proper delivery. If head is not coming, then it's gonna be a little more complicated. So அந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல the cerebral palsy வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. So this is all about the cerebral palsy. டீட்டெயிலா பார்த்துக்கோங்க. This is very informative subject because you have to take care of your babies in such a way that this all things should be taken care of. So we'll be coming with another lecture. Till then, bye bye, take care, thank you.